Happy morning, students. I welcome you all to our PVM e-learning channel, and today we are once again back to the lesson, that is Mrs. Addis. In the last lecture, we learned about the character Mrs. Addis, how sincere, hardworking, right, and kind woman she was. In the case also, when we see that Peter Crouch, when he talked about her character, he told her that if he too had, right, the mother like her, if he had the mother like her, then he would have been different in his life. We know that Peter Crouch, he was not really a good man. He had just shot a man. Also, we learned that he also had some, involvement in wrong activities. He was not really a good person. But now he is regretting for his being of that kind. Right? Good morning, students. Yes. Great. Once again, I welcome you all to our channel. The students are joining now. Students, go to the page number 46. I think yes, the page number is 46. We are at the lesson Mrs. Addis. Go to the lesson Mrs. Addis, page number 46. Okay. So, especially, right, let me revise something about the lesson. What we learned in this lesson? We learned about the character Mrs. Addis, who is living in the forest. Okay, आपण मिसेस ॲडिस विषयी माहिती घेत आहोत की त्या डीप फॉरेस्टमध्ये ती ती म्हातारी म्हणता येईल तसं. ओके, who is above 42, right, and she was living alone with her son and his name is Tom. ओके, तिचा एक मुलगा टॉम, आणि तो पीटर क्रॉचचा सुद्धा मित्र होता, राईट. आणि त्यासाठीच काय मिसेस ॲडिसने पीटर क्रॉचला आश्रय दिला होता. शी प्रोव्हाइडेड हिम शेल्टर ऑल्सो इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेफ फ्रॉम द पीपल दोज वर फॉलोविंग हिम. आणि जे लोक मागे लागली होती त्यांच्यापासून बचाव व्हावा म्हणून, राईट, पीटर क्रॉचने तिला विनंती केली होती की मला एक रात्र का असेना, थोडा वेळ का असेना लपण्यासाठी जागा द्यावी, अशी त्याने विनंती केली होती. त्यावर मिसेस ॲडिसने त्याला तशी परवानगी दिली आणि त्याला आपल्या घराच्या त्या मागच्या बाजूला, ओके, जी काही थोडीशी जागा होती, थोडंसं अंधार होतं, त्या अंधार कोठडीत त्याला थोडंसं राहण्याची जागा दिली. इथपर्यंत आपण वाचलं होतं, राईट. हिअर अप टू दिस वी हॅड रेड लास्ट टाईम. आपण इथपर्यंत वाचन केलं होतं. आता आपण आहोत at page number 46, and during this we also learned about the character. Okay, what is the importance of this character, Mrs. Addis, how she was. Okay, she was really a hard working woman. Okay, she had this persistency, right, regularity in her work, right. She has been continuously doing, okay, working hard in her that field, right, and running her family, right. But at the same time, the another character, Peter Crouch, reveals her character when Mrs. Addis, okay, Addis told him, जेव्हा मिसेस ॲडिसने त्याला सांगितलं की तू काही एक चांगला मित्र म्हणून काही ओळखला जात नाहीस, माझा मुलगा टॉम, राईट, he accepted your friendship. Okay, he has been nice to you. Okay, just because he himself is good, right. कारण की तो स्वतः चांगला आहे, त्याला पाहवत नाही, त्याने तुझी फ्रेंडशिप ॲक्सेप्ट केली, बट यू आर नॉट दॅट मच वर्दी टू हॅव हिज फ्रेंडशिप. ओके, तू त्या लायकीचा नाही आहेस, कारण तुझं वागणं, तुझं बोलणं सर्व वेगळं आहे. ओके, येस.
So Peter Crouch accepted this. Yes, he had not been, okay, right, a good friend to Tom, right, though he was again involving and was involved in wrong activities. So, in this way, he accepted, he confessed that he was not really a good person and now regretting for his being of that kind, for his being of that much, wrong in his life. And he is now also, right, confessing that if he had been, okay, or if he had, the mother like her, Mrs. Addis, then definitely, ओके ही वूड हॅव बीन डिफरंट इन हिज लाईफ. वेगळं काहीतरी झालं असतं जर मिसेस ॲडिस सारखी त्याला जर आई राहिली असती तर त्यालासुद्धा जीवनाला काहीतरी छान असं वळण मिळालं असतं, छान असं त्याचं ओके आताचं हे जीवन चालू राहिलं असतं. सो लाईक दॅट ही कन्फेस्ड. सो नाव कम टू द पेज नंबर 46. वी वर ॲट हिअर ॲट पेज नंबर yes, page number 46. See here I am repeating the same paragraph from page number 46. 1 2 3 4 5 6. Come to the paragraph number 7 and somewhere here, right? You are a good woman. See, he confessed, you are a good woman, Mrs. Addis. I know I am not worth your standing by me, but maybe I would have been, right? I would have been different if I had a mother like, Tom's. Right? I'm now regretting for this, that why, okay, I couldn't get the mother like you, right? जर आई तुमच्यासारखी राहिली असती, तुझ्यासारखी राहिली असती तर माझंही जीवनाला काही वेगळं वळण राहिलं असतं. या गोष्टीला तो मान्य करतो. मीन्स हिअर वी अंडरस्टँड, okay, what kind of the character, right, or the lady this Mrs. Addis was, okay, कसल्या प्रकारची ती स्त्री असेल की इवन दुसऱ्याला सुद्धा हवंसं वाटतंय की अशी आई आम्हाला सुद्धा असायला हवी होती. लाईक दॅट. नाव वी आर मूविंग अहेड. शी डिड नॉट स्पीक but shut the door, and he was in darkness save for a small ray of light that came through one of the cracks. So the door that was shut behind him, okay, he was sent into the room. त्याला एक रूम मिळाली आणि दरवाजा मागून बंद झाला. Okay, there was complete darkness into the room, but he could through, okay, there were the number of cracks into the, okay, in the door, right? त्या दरवाजाला काही असे क्रॅक्स होते, त्यातनं त्याला मंदसा असा प्रकाश जाणवत होता. सो दॅट वॉज इनफ फॉर हिम टू सेव्ह हिज लाईफ ऑर टू बी देअर इन द रूम. तेवढा लाईट पुरेसा होता. त्या जे क्रॅक्स होते त्यातनं येणारा द शिफ्टिंग, द लाईट शिफ्टिंग थ्रू द क्रॅक्स, okay, in the door, so that the light, the rays, okay, through which the light he was getting, it was enough for him. आणि जेवढा मंदसा तो उजेड त्यातनं शिरत होता त्या क्रॅक्समधून तेवढा त्याच्यासाठी खूप होता. By this light he could see her moving to and fro, preparing Tom's supper, okay, and she was preparing Tom's supper. He could see that through the cracks of the door. आणि त्या दरवाजातल्या त्या क्रॅक्समधून तो पाहू लागला की मिसेस प्रो, शी वॉज मुव्हिंग टू अँड फ्रो. ओके, when you wait for somebody or when you are anxious, okay, and worried about something, what do, right? Or waiting for somebody, we know that when our parents, and especially when they wait for us, what do? They just walk between the two places, okay, for a short walk, like into the veranda or into the porch, they keep walking, okay, between 2 points, 2 places, okay, and waiting for others. That is called, to and fro. तर आपलं आई वडील जेव्हा वेट करतात, खास करून मुलांसाठी, ओके, ते काय करतात, वरांड्यात कुठे घरात कुठेतरी अशा फेऱ्या मारतात मागे हात बांधून. सो दॅट वॉज that was the way, she too was waiting for her son. Okay, she had already prepared supper for him. तिने संध्याकाळचं सफर, द मील, ओके, द लास्ट मील ऑफ द डे, रात्रीचं ते जेवण तिने बनवून तयार होती आणि आई फेऱ्या मारू लागली, वाट पाहत होती
तिच्या मुलाची. That was Tom. Then in another hour, Tom would be home from Iron Latch. Okay, that was the place he was working at. आणि ह्या जागेवर तो काम करत होता आणि आता वेळ झाली होती. इट वॉज अ टाईम. ओके, आता ही वेळ होती त्याची परत येण्याची. अँड आयर्न लॅच फार्म वेअर ही वर्क एव्हरी डे. पीटर क्रॉच trusted Tom to help him, right? For they had been friends when they went together to the national school at this Lamberhurst. So they would go to this school, national school together, and they had been good friends for long. आणि ते खूप जास्त वेळ जास्त काळ ते मित्र देखील होते जेव्हा ते एकेकाळी स्कूलला जात असे. कोणत्या स्कूलला? नॅशनल स्कूल ॲट लॅम्बरहर्स्ट. And since then, the friendship had not been broken by their very different characters and careers. See, their careers, their characters were different, but they still had friendship between them. Okay, despite having different characters, different belongings, different teachings. Okay, they got from their parents, but still they were still friends. त्यांची चांगली मैत्री होती. जरी त्यांचं वागणं बोलणं कॅरेक्टर्स त्यांचे बिलॉंगिंग्स त्यांचं ते घराचं वातावरण ते वेगळं होतं तरी त्यांची फ्रेंडशिप टिकून होती. ओके, दॅट मिसेस ॲडिस डिड नॉट लाईक. ॲक्च्युली शी न्यू द कॅरेक्टर ऑफ पीटर क्रॉच. Peter Crouch huddled down upon the sacks, right, that filled one corner of the shed. आणि त्या शेडच्या कुठल्या तरी ज्या ठिकाणी अंधार होता तिथे तो लपून होता. ओके, इन द कॉर्नर ऑफ दॅट शेड व्हॉट वॉज दॅर? इट वॉज द हीप ऑफ सॅक्स. तिथं असा सॅक्सचा असा भरीव असं सॅक्सी एक गठ्ठा असा होता. अँड द रोल्ड ऑफ सॅक्स वर देअर. So he sat upon it, right? He sat upon it. A delicious smell of cooking began to come through from the kitchen, and he hoped Mrs. Addis would not deny him a share of the supper when Tom came home, for he was very hungry and he had a long way to go. And see, he knew that how the lady was. She was kind, sincere, and good to everybody. Okay, those were coming to her. त्याला खात्री होती की मिसेस ॲडिस एवढी चांगली अशी स्त्री आहे. ओके, द लेडी दॅट हेल्प्स एव्हरीवन. ती सर्वांनाच मदत करते, तिच्याकडे येणाऱ्या सर्व लोकांना. त्याला खात्री होती टॉम आल्यावर तेच जे आताचं सुगंधित ते खमंगदार जो खुसखुशीत जो वास तिथून येत होता, राईट. he could feel it in his heart that definitely the lady would share the food with him also when Tom comes home. आणि टॉम आल्यावर नक्कीच त्याला जेवणाला सुद्धा ऑफर मिळणार, जेवणाला सुद्धा बोलवणं येणार याची खात्री, राईट, पीटर क्रॉचला होती. पीटर क्रॉच, here we learn about him. He had fallen into a kind of helpless doze. Okay, and he slept for a while. Okay, doze, it's a short sleep, right? Short time of sleep that you get lost into the complete short sleep. So he had fallen asleep. He had fallen asleep for a short period of time. खूप थोड्या वेळासाठी त्याला अशी गुंगी आली किंवा झोप आली, right? He had fallen into a kind of helpless doze when he was roused by the sound of footsteps on the road. And definitely the sleep was broken, right? He woke up from his deep sleep as he heard, right, the sound of the footsteps. जसं पायांचा आवाज ऐकवाला, right, त्या क्षणी त्याला जाग आली. What was it? For a moment his poor heart nearly choked him with its beating. Okay, and for a moment his poor heart nearly choked him with its beating, and he felt as if, right, he was going to die. Okay, the death had approached to him,
असं वाटू लागलं की जसं मृत्यू आता त्याला कवटाळणार, बिकॉज हिज हार्ट बीट्स वर ओके बीटिंग राईट सो फास्ट ॲज ए राईट he was now about to getting his heart very heavy and getting difficulty in the breathing system also. So he felt as if somebody now is approaching to him to catch him, okay, and now his death, okay, had approached to him, was about to catch him completely. They were the keepers. आणि त्याला असं वाटू लागलं की नक्कीच ही पावलांचा जो आवाज आहे तो कोणाचा असणार? दोज कीपर्स मीन्स द गार्ड्स राईट, द पीपल दोज वर चेसिंग हिम. आणि तेच लोक, जे लोक त्याचा मागे, दे वर रनिंग आफ्टर हिम, दे वर लुकिंग फॉर हिम, त्याला जर पकडण्याचा प्रयत्न जी लोक होती तीच लोक कदाचित आता ओके येथपर्यंत येऊन चुकली आहेत, पोचली आहेत आणि आता त्याला पकडण्यात येईल. They had guessed where he was. They had guessed where he was with Mrs. Addis, his old friend's mother. He had been a fool to come to the cottage. Nearly losing his self-control, he shrank into the corner, shivering, half-sobbing. But the footsteps went by. The next minute, Mrs. Addis, right, Mrs. Addis stuck her head into the shade. But at the moment when he heard the sound of the steps approaching to the cottage, he could hear it clearly that the steps, right, the sound of the steps coming to the cottage nearby, coming towards him. But suddenly what happened? The people, okay, those were passing by the cottage, they moved ahead. So he could easily, but by this time, meanwhile, परंतु या मध्यंतरीच्या काळात ज्यापर्यंत ते स्टेप्स पुढे गेले किंवा तो साऊंड्स किंवा पायाचा चालण्याचा आवाज पुढे जाऊ असतोवर ही हॅड इमॅजिन सो मेनी थिंग्स ओके इन बिटवीन. परंतु याच्यामध्ये यस स्टुडंट्स हॅपी मॉर्निंग, याच्या मध्यंतरीच्या काळात कितीतरी ओके गोष्टी त्याच्या मनात येऊ लागल्या. ही वॉज कर्सिंग हिमसेल्फ, वाय डिड ही कम टू दिस प्लेस. त्याला कर्सिंग मीन्स वॉट, ब्लेमिंग हिमसेल्फ, कर्सिंग हिमसेल्फ ओके फॉर रिग्रेटिंग फॉर दिस कमिंग फॉर कमिंग टू दिस प्लेस. आणि त्याला खूप पश्चाताप होऊ लागला की पीपल नो दॅट टॉम इज माय फ्रेंड ओके अँड दे वुड इझिली come to know that where I could go राईट. आणि लोकांना माहीत होतं की टॉम त्याचा मित्र होता ओके, कसा का असेल पण मित्र होता आणि नक्कीच तो तेथे गेला असावा राईट. द पीपल वुड अंडरस्टँड दिस व्हेरी इझिली अँड ही वॉज कर्सिंग दॅट वाय डिड ही फाइंड दिस प्लेस ओनली. त्याला पश्चाताप होत होता की कशासाठी तो इथं आला ओके, यायला नको होतं. लोकांना माहीत होतं की हा टॉमचा मित्र आहे आणि मी येथे येऊ शकतो याची कल्पना लोकांना होती आणि ते सहज अंदाज लावू शकत होते. सो फॉर दिस ही वॉज ब्लेमिंग हिमसेल्फ, कर्सिंग हिमसेल्फ, पश्चाताप होत होता स्वतःला. तो दोषी ठरत होता की ही शुड नॉट हॅव कम टू ओके, शुड हॅव कम टू दिस प्लेस, की तो येथे यायला नको होता असं त्याला जाणू लागलं कुठेतरी मनात आणि त्याची चूक त्याला कळाली. बट आफ्टर दॅट the people had passed by this way. परंतु लोक तिथून निघून गेली होती, पुढे ते पावलांचा आवाज गेला ओके. अँड यू कॅन कन्सिडर हाऊ ही मस्ट हॅव फेल्ड दॅट टाईम. तुम्ही विचार करू शकतात काय वाटलं असेल की चोरी केल्यानंतर, काही दुर्घटना झाल्यानंतर किंवा चुकीचं वागल्यानंतर जर ते लोक तुम्हाला पकडायला येत असतील, जवळपास आवाज येतोय ओके, तुम्ही लपलात आणि त्याच्या वेळेस तुमच्या मनात असलेला गोंधळ, एव्हरीथिंग that is being revealed here through this dialogue or through this narration. Here his old friend mother, he had been a fool to come to the cottage. He considered himself he considered himself to be the fool of this kind. तो स्वतःला मूर्ख समजतो की इथं यायला नको होतं आणि त्याचा तो मनाचा गोंधळ आपण पाहू शकतो. That was the keepers, she said shortly, and after they had left the place or they had gone far away. आणि ते खूप दूर असे निघून गेल्यानंतर, पावलांचा आवाज असा मंदसा झाल्यानंतर मिसेस ॲडिस टॉक टू हिम. मिसेस ॲडिसने त्याला सुचविलं राईट
ओके, दॅट वॉज द कीपर्स आले होते, लोक होती, शोधत होती तुला. आय सॉ देम गो बाय, आणि आत्ताच येथून निघाले आहेत. दे हॅड लॅटन्स, त्यांच्याकडे लॅम्प्स होती. ओके, मे बी it would be better if you slip out now and went towards this Canciron. Okay, now I am at page number 47. Go to page number 47 and see the paragraph number 2. Okay, go to paragraph number 2. That was the keepers. Mrs. Addis reported him. Mrs. Addisने त्याला सांगितलं, कळविले, right? Now go out of this cottage. This is the right time. They have gone far away. ते लोक खूप दूर अशी निघून गेली आहेत. तुझ्याकडे आता वेळ आहे, तुला जर निघायचं असेल तर आताच निघावं लागेल. आणि ते सुद्धा यू कॅन गो टुवर्ड्स दिस Canciron. Okay, Canciron was the place, right? It's a name of a town where there is a railway station. म्हणजे तू पुढची ट्रेन पकडू शकतो या रेल्वे स्टेशनला गेल्यावर. अँड दॅट वुड बी द राईट प्लेस फॉर यू टू गो. आणि तुझ्यासाठी हीच ती योग्य अशी जागा राहील, किंवा असा एक एरिया ऑफ लँड फ्रॉम वेअर यू कॅन इझिली गेट द ट्रेन अँड कॅच द ट्रेन. तुला छानपैकी लवकरच ट्रेन मिळेल केंटला जाण्यासाठी. सॉरी, अदरवाईज यू वुड मिस देम. ओके, you would miss them that way and get over to Kent. And see, if you go toward this place, the Canciron, easily from there you can get the train to Kent. आणि त्या ठिकाणाहून तू केंटसाठी ट्रेन घेऊ शकतो. अँड डेफिनेटली द पीपल वोंट कम इन युअर वे. आणि त्या ठिकाणी लोक तुला, हे जे लोक तुला शोधत आहेत, द पीपल दोज आर फाइंडिंग यू, ट्राईंग टू चेस यू आउट. ओके, दे वोंट बी एबल टू फाइंड यू आउट देअर दिस वे. आणि या मार्गे ती कधीच तुझा मार्ग येणार नाही, बिकॉज दे हॅव गॉन दिस वे. ओके, अँड यू हॅव टू गो टू अनदर अपोजिट, ओके, डिरेक्शन, इन द अपोजिट डिरेक्शन. ओके, सो फ्रॉम देअर ही वॉज एबल टू गेट द ट्रेन फॉर केंट. तर केंटसाठी त्याला तिथून ट्रेन मिळणार होती, म्हणून तिने सुचवलं एक काम. ओके, ते होतं कॅन्सिरॉनला त्याला डेफिनेटली ट्रेन मिळाली असती. There is a London train that comes from this Tunbridge. Okay, this Tunbridge Wells at 10 tonight. Okay, रात्री 10 वाजता. Okay, at 10 tonight. Okay, on the same day, the same night. Okay, he was about to get the train. Okay, that was coming from the Tunbridge Wells. Tunbridge हून येणारी जी ट्रेन कुठे, ओके, केंटसाठी, राईट, ती त्याला मिळाली असते कॅन्सिरॉन इथून. तर तिने सुचवलं की दिस इज द राईट टाईम फॉर यू, द पीपल हॅव गॉन ऑफ, ओके, फार ऑफ, सो यू कॅन डेफिनेटली फाइंड दिस वे टू बी राईट. ओके, विदाउट एनी डिफिकल्टीज. आणि तुला कुठली अडचण येणार नाही जर ह्या मार्गाने गेला, त्याने तसं सुचविलं. नेक्स्ट, दॅट वुड बी अ फाईन थिंग फॉर मी, राईट मॅम, but I haven't the price of a ticket on me. And see, he suggested her that he was short of money. Okay, he did not have even a single penny to spend on anything. आणि त्याने सुचविलं की माझ्याकडे तर आता एक सिंगल पेनी सुद्धा नाही आहे, एक पैसा नाही आहे की मी तो कुठे खर्च करावा. ओके, माझ्याकडे काहीच नाही आहे, राईट. हाऊ कॅन आय बाय अ तिकीट फॉर दिस. ओके, सो शी वेंट टू वन ऑफ द किचन drawers, and she had, okay, a table, right, and she went to the corner of the kitchen and she found some money for him. Okay, बघू काय घडलं. तिने पैसे आणले. So here is 7 shillings. It will be your fare to London and a bit over, right, a bit over. And I think this would be enough for you. She offered him, okay, help by giving him some money, okay, to buy tickets also, right. त्याला तिकीट विकत घेण्यासाठी तिने भाड्यासाठी, ओके, द फेअर, राईट, वॉट एव्हर द फेअर इट वुड हॅव बीन, ओके, त्यासाठी काही जे काही भाडं असेल ते तिने देऊ केलं. अँड टोल्ड हिम दॅट यू कॅन नाव गो हॅपीली अँड सेफली टू. फॉर अ मोमेंट he did not speak. Then he said,
I don't know how to thank you, ma'am. And he stood there, transfixed. Okay, he could not, think about any other thing. He was thinking about only, about this lady, that how kind, okay, and good this lady was towards him. Okay, helpful towards him. आणि तो विचार करू लागला की किती ओके दयाळू ही स्त्री असावी, दॅट शी हॅड हेल्प हिम इन दिस वे. Next, oh, you needn't thank me. I am doing it for Tom. See, I'm not helping you. This is for the sake of Tom, because you are Tom's friend. Okay, and I love Tom so much that out of this, out of this love for Tom, I am helping you. And Tom मुळेच, right? Tom तिचा मुलगा होता, right? And for him, for his sake only, she was helping him. As she said this. I hope you won't get into trouble because of this. And okay, I'm sure that if you go by this way, definitely you are not going to face any of the difficulties, okay, any such difficulties in your way. आणि मला खात्री, जर तू ह्या मार्गी गेलास तर नक्कीच तुला कुठलीही समस्यांना सामोरे जावं लागणार नाही, खास करून ओके ह्या रस्त्याने. Okay, she blessed him, she prayed for him, okay, she was hoping that nothing to come in his way, and everything should go nicely with this guy. तर तिने अपेक्षा केली, प्रार्थना केली, ओके, चिंतिलं की छान तुझा प्रवास हो आणि तू सुखरूप त्या ठिकाणी पोहोचो, राईट. ओ, यू डिडंट थँक मी, आय एम डुईंग इट फॉर टॉम. I hope you won't get into trouble because of this. There isn't much fear. No one is ever likely to know you have been in this cottage. That's why I would sooner you went before Tom came back, for maybe he would bring a friend with him, and that's okay, that would make trouble. And only thing you have to do for me, okay, it's time, okay, the Tom may come home now, and sometimes he brings his friend with him, so it's better if you leave this place immediately, okay, there won't be any trouble for me, right? And that's why I'm helping you and asking you to leave the place immediately, as soon as possible. If you could leave this place, that would be the great help, okay, from your side. So she requested him actually. ओके, मिसेस ॲडिसन त्याला समजून सांगितलं, जर आत्ता ह्या क्षणी जर तू लवकर निघाला, कारण की टॉम कधी येऊ शकतो आणि नेहमी त्याच्यासोबत त्याचे मित्र काही वेळेस येतात सुद्धा, ओके, अँड फॉर यू दॅट वुड बी बेटर इफ यू लीव दिस प्लेस इमिजिएटली, अँड फॉर दॅट थिंग ओनली. आणि याचमुळे ओके, जर तू इथून वेळेवर निघाला तर कुठलीही समस्या येणार नाही, ओके. आणि यासाठी मी तुला विनंती करते किंवा सुचवते that you should leave this place as early as possible. जेवढ्या लवकर सोडता येईल तेवढ्या लवकर जर सोडलं हे कॉटेज, ही जागा, तर नक्कीच तुला फायदा होईल आणि माझ्यासाठी कुठलीही अडचण इथं उद्भवणार नाही. दॅट वुड बी द काइंड हेल्प फ्रॉम युअर साईड, ओके, इन रिटर्न, ओके. आणि त्याचा मोबदल्यात तीच माझी खूप मोठी म्हणजे तुझ्याकडून मला मदत होईल. सो स्टुडंट्स, we will stop here, right, as the lecture is going to start. So we will stop here, and definitely in the next period we are going to continue with the same lesson, okay. We were at page number 47. If you could read ahead, and enjoy the story, definitely read ahead and try to understand what way, okay, the story is developing, and what we learn, okay, in the end, that is the surprising end we are going to find in the story. So let's stop here. Thank you very much for joining the class. Thank you, students.